The next topic in SDLC. SDLC types ఏమన్నా మనకి waterfall model, V model, iterative model, spiral, Big Bang, and Agile. Big Bang గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. నాకు మీరు గోయింగ్ టు డీల్ విత్ Agile ప్రాసెస్. Big Bang గురించి ఏమి ఉండదని దాని గురించి చెప్తాను. రైట్ నౌ Agile is very important. More than 90% or 95% people are using Agile. నేను చూసే రెజ్యూమ్స్ లో Agile లేకుండా ఏ రెజ్యూమ్ లేదు. అందుకని 100% చెప్పొచ్చు కానీ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ వాడట్లేదు అంతే. Agile model, most important model. One Agile process. Dictionary meaning of Agile? No idea. Agile అంటే ఏంటి? Dictionary meaning అబ్బా. And go and see this dictionary అడుగుదాం అసలు Agile అంటే ఏంటి అని. Able to move quickly and easily, and also able to move your body quickly easily, able to think quickly and clearly. Okay, so these are the things we have. And any examples? See here, Ruth was agile as a monkey. Means monkeys will move very quickly and easily. There the process has to move very quickly and easily. Easy move avadaliki use chestam mana agile ante. My meaning adi. Ade meaning ikkada use chestam. Where we can easily move with respect to the process and in very fast manner. Okay, adaptable manner lo velipodum chaala manam. Asalu agile ante it is the most powerful model. In SDLC, where we అంటే SDLC లో క్యూ ఉంటాడా? Both అందరూ, where the entire project team, where we closely interact with users to understand their needs. Anyhow, మన 3 hours system కాబట్టి మధ్య బ్రేక్ ఇస్తూ ఉంటానండి, సినిమా ఇంటర్వ్యూ బ్రేక్ లాగా. So that you will take the notes. A break మీ రిఫ్రెష్ కోసం కాదు, నోట్స్ తీసుకోవడానికి. ఓకే, Agile మనం రియల్ టైమ్ లో ఏదో డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ we are using for Agile. Agile కోసం different methodologies ఉన్నాయి. Those Agile methodologies are the first one is Scrum methodology. చాలా మంది వినే ఉంటారు, స్క్రమ్ వినుంటారు కూడా. నెక్స్ట్ Kanban, నేను విన్నవి, మిగతా ఏమన్నా మన తెలియదు, గూగుల్ ఎత్తలేదు నేను. Kanban లో నేను 1 month ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదు. స్క్రమ్ మెథడాలజీస్ డిఫాల్ట్ గా Agile అన్నామా, స్క్రమ్ మెథడాలజీ వర్క్ చేస్తున్నాను అడుగుతారు, స్క్రమ్ పడతారు చాలా మంది. Kanban రేర్ కండిషన్ లో పడతారు. నా రెజ్యూమ్ లో అయితే 100కి 98% స్క్రమ్ ఉంది. మనం స్క్రమ్ గురించి మాట్లాడదాం. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. సరే, ఆ మెథడాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి స్క్రమ్ అయినా Kanban అని వేరే ఏమున్నా పర్వాలేదు, మనకు టూల్ కావాలి కదా Agile రన్ చేయడానికి. దట్ వీ నీడ్ టూల్. ఆ టూల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అవైలబుల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ మెనీ management tools that are available in the market. So Agile management tools are, ఇది కూడా వినే ఉంటారు చాలా మంది, Jira. Second one is Rally. The third one is TFS. నేను వర్క్ చేసినాయి. ఓకే, Jira, Rally ఎవరిదంటే, ఫస్ట్ నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒక 7 years బ్యాక్ Agile లో కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ వర్క్ ఇన్ Rally ఇట్సెల్ఫ్. డైరెక్ట్ Rally వర్క్ చేశానండి. 1.5 years వర్క్ చేశాను. దాని తర్వాత 5.5-6 years నుంచి నేను Jira వర్క్ చేశాను. చాలా మంది Jira ఉన్నారు. Rally ఎందుకు తగ్గించారంటే, దర్ ఇస్ 2 main conditions. Rally is high cost కొనడానికి, అండ్ ఆల్సో Rally is not integrated with respect to cloud technologies. అప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు ఉందిలేండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ TF అందరు Jira వాడుతున్నారు కదా, అది Jira అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. చాలా మంది నేను Agile వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఏమి స్క్రమ్ Jira వర్క్ చేస్తున్నావా ఇలాగ మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందరు. అది Jira. నేను ఒకసారి Rally అంటాను, Jira అంటాను, ఏదైనా ఒకటేనండి.
స్క్రమ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం. స్క్రమ్ లో ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం? మేనేజ్మెంట్ టూల్ జీరా ఇట్ సెల్ఫ్. ర్యాలీ ఎవరిదంటే బ్రాడ్కమ్. స్టార్టింగ్ లో నీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎవరిదంటే ఇది సిఏ. సిఏ టెక్నాలజీస్ ఉంది. సిఏ లేదు ఇప్పుడు, సిఏని కొనేసింది బ్రాడ్కమ్. టిఎఫ్ఎస్ ఎవరిదంటే దాని ఒరిజినల్ టిఎఫ్ఎస్ మీన్స్ టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ అండి. మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్, అది ఇంటర్నల్ టూల్. వాడు ప్రోడక్ట్ వాడుకుంటాడు, బయట కూడా అమ్ముతున్నారు, అమ్మట్లేదు కానీ లో కాస్ట్. బట్ ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ ఏ 3 బాగానే ఉంటాయి. టిఎఫ్ఎస్ లో నేను ఒక 3 months వర్క్ చేస్తుంటాను. బట్ నాకైతే బాగా అనిపించేది ర్యాలీయే బాగుంది. అంటే నా కెరీర్ దాంతో స్టార్ట్ అయింది. నేను ఎడ్జెల్ అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను కాబట్టి. బట్ ఎనీథింగ్ చేయడానికి ర్యాలీ అని టిఎఫ్ఎస్ ఏదైనా ఒకటే, ఏదైనా ఒకటే టూల్, మేనేజ్మెంట్ టూల్. నా ఫ్రెండ్కి మెయిల్ పంపించాలనుకుంటున్నాను, జీమెయిల్ యూజ్ చేసిన, యాహూ యూజ్ చేసిన ఒకటే. వేరే కెన్ సెండ్ ద మెయిల్, బట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఏదైతే ఉంటుందో వాడతాం మనం. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ర్యాలీ ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే జీరా ఇస్ మెయిన్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది డెవాప్స్ కి, క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ కి, అజూర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది జీరా. అందుకని జీరా చాలా మంది వాడతారు. నా ప్రోడక్ట్ లో జీరా వాడుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ దట్ ఆర్ లెవెల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, ఒక్కసారి అజైల్ డిస్కస్ చేసే ముందు రివైండ్. రివైండ్ ఏంటంటే ఇటరేటివ్ మోడల్. లెట్ మీ రిమైండ్ ద ఇటరేటివ్ మోడల్. ఇటరేటివ్ మోడల్ గురించి మాట్లాడదాం. That's the project. Let me save the diagram first. In that, I have different iterations. Okay. Let us consider these are my iterations. This is my iteration 1. This is my iteration 1. This is my iteration 2. This is my iteration 3, 4, 5. There are 6 iterations. Okay. Obvious. In example prakaram చెప్తున్నాను. The total requirements are, let's do 460. But other వచ్చినాయి మళ్ళీ 24. Please consider I have total requirements are 24 requirements. In these 24 requirements, I'm going to take total iterations. ఎన్ని iterations ఉన్నాయి మొత్తం మనకి? 6 iterations. ఏంటండి అలా ఆలోచిస్తున్నారు? Each iteration have 4 requirements. Clear? Deal చేసి iteration duration ఎంత? For that, let's take an example. Iteration duration is 2 weeks. Go for 2 weeks. Iterative model, right? But iterative model basis in agile వచ్చిందండి. మరి agile iteration కూడా టర్మ్స్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. ఆ చేంజ్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. Requirements in iterative model, we'll call it as agile ఏమంటాం? ఓపెన్ డే 2 నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ డే 2 నోట్స్. వెరీ గుడ్. యూజర్ స్టోరీస్ అక్కడ గుడ్డిగా రాసుకున్నారు. ఫాంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్.
BRD, SRS, PRD రాసుకున్న గుర్తుందా? అక్కడికి వెళ్ళండి. Day 2 or day 3, that one. Day 1. Different names of requirement documents అని రాసుకున్నారు. I think 7 or 8 names ఉంటాయి. Last na రాశారు note. First term will be used in non-agile process. Agile last will used in agile process. వచ్చాం లాస్ట్ వన్ కి వచ్చాం ఇస్తాను. గుర్తుందా లేదా? agile వచ్చిన మనకు వస్తా ఉండే అని చెప్పాం. దాన్ని మనం యూజర్ స్టోరీస్ అని ఇస్తారు. Requirements in agile we call it as user stories. అలాగే ఇటరేషన్స్ ని వీళ్ళు ఏమని పిలుస్తారంటే స్ప్రింట్స్ అని పిలుస్తారు. అలాగే నా యొక్క స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఆర్ ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ కదా, ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ ని స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అని పిలుస్తారు. ఇటరేషన్ స్ప్రింట్ ఉన్నప్పుడు ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అంటారు. దీస్ ఆర్ టర్మ్స్ దట్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎజైల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం ఎటెడ్ మోడల్ తీసేసి సబ్స్టిట్యూట్ టోటల్ యూజర్ స్టోరీస్ (24). ఈ స్ప్రింట్ బట్టి కొట్టేశారు ఇందాక లైనే మార్చా, మీరు అలా మాట్లాడతారండి. ఇందుకే ఎగ్జాంపుల్ కదా 2 weeks 2 weeks స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ గుర్తుందా? క్లియర్? remove this step. Total user story that I'm going to take that for my things are 24 user story. Each sprint will have 4 user stories. Each total sprints are 6 and sprint duration 2 weeks. ఇవే ఉండాలి రూల్ లేదు. ప్రతిసారి 6 ఉండాలి రూల్ లేదు. ఒక యూజర్ ఒక స్ప్రింట్ కి 4 ఉండాలి రూల్ లేదు. ఈజీగా అర్థం అని చెప్తున్నాను అంతే. సో ఇక్కడ మనం స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అన్నాం. అసలు దీన్ని ఏమనిపిస్తాం మనం? అక్కడ ఏమనిపించాం? ఇటరేషన్ ఏమన్నా ఉందండి? ఈ మొత్తం ఏమన్నా అండి? డబ్బాని ఏమన్నా ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ ఏమన్నా ఉందండి? See that? Go and see the diagram. ఏమన్నా డబ్బాని జనరిక్ ప్రొడక్ట్ అని రాయలేదా? దాన్ని ప్రొడక్ట్ అంటామండి ఒరిజినల్ గా. సో నా ఇక్కడ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అన్నాం కదా, జనరిక్ ఇటరేషన్ డ్యూరేషన్ ఎంత? 1 to 4 weeks జనరిక్. అలాగా మరి జనరిక్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఎంత సార్? సేమ్ అక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ అంతేనండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో 1 to 4 weeks. ఎజైల్ కూడా ఒక స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అనేది 80% ఉంటే 1 week ఉండొచ్చు, 2 weeks ఉండొచ్చు, 3 weeks ఉండొచ్చు, 4 weeks ఉండొచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ 1 to 4 weeks ఏది ఉండొచ్చు. ఈ ఎగ్జామ్ ప్రకారం 2 weeks ఇస్తున్నాను అంతే. దీన్ని మనం ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం కదా. వాట్ ప్రోడక్ట్? వాట్ ఇట్ కంటైన్స్? రిక్వైర్మెంట్స్, యూజర్ స్టోరీస్ అండి. రిక్వైర్మెంట్స్ యూజర్ స్టోరీ కంటైన్స్ యూజర్ స్టోరీ. వాట్ అంటే యూజర్ స్టోరీ? దాని రిక్వైర్మెంట్ అన్నాం మళ్ళీ. అంటే యూజర్ స్టోరీస్ documents. Okay, what required documents? User, it contains the what user needs, what user expects,
That is nothing but user 24 user stories. Those user stories are user kada user properties or no. This product contains the user properties. What user properties? 24 user stories. All man చదువుతున్న ప్రాపర్టీ ఏంటి మనకి? Okay. So this product will contain the properties of users. మన చదువుతున్నప్పుడు మన ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? మన చదువుతున్న మన ప్రాపర్టీస్ ఏంటండి? బుక్స్. వామ్మో, చదువుతున్నాడు ఆస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయని అడుగుతాడు కదా. మీన్స్ దాని ఏమంటాం మన ప్రాపర్టీస్ ని? బ్యాక్లాగ్ అయిన ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయా? ఉన్నాయి ఇంకా. బ్యాక్లాగ్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఓకే, దాన్ని మనం ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటాం. అంటే ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. Product backlog will contain the user stories information. It contains the properties of user. User properties are nothing but product backlog. Product enter. In Agile, we call it product backlog. What is the product backlog? Product backlog will contain user stories that are needed by the users. Mari product backlog ki owner untadu kada. There should be owner to handle the product backlog. That person, that owner, will call it as. Any guess? Everything else అండి? ఎవరికైనా తెలుసా ఈ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఓనర్ ఎవరు ఉంటారు అనేది? ప్రొడక్ట్ ఓనర్. వాడిని మనం ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఓనర్? ప్రొడక్ట్ ఓనర్ యొక్క రోల్ ఏంటి? దేర్ ఆర్ ఫ్యూ రోల్స్ దట్ హాస్ బీన్ అటాచ్డ్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఓనర్. దోస్ రోల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పర్సన్ person from client నుంచి అయి ఉండొచ్చు. అతను మాక్సిమం క్లయింట్ అయి ఉంటాడు. prioritize user stories decides sprint duration. అన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను ఏంటి అనేది. The person from a client, the person prioritize user stories. ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడం కావాలంటే prioritize user stories. ఇప్పుడు ఒక స్ప్రింట్ కి ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి? 4 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. మరి స్ప్రింట్ 1 లో ఏ 4 యూజర్ స్టోరీస్ తీసుకోవాలి? మొత్తం 24 ఉన్న యూజర్ స్టోరీస్. స్ప్రింట్ 1 లో ఏ 4 తీసుకురావాలి? స్ప్రింట్ 2 లో ఏ 4 తీసుకురావాలి? స్ప్రింట్ 3 లో ఏ 4 తీసుకోవాలి? ప్రయారిటైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ 4 తీసుకుని నెక్స్ట్ ఈ 4 తీసుకుని ఈ 4 తీసుకుని చెప్పాలి కదండి. ఆ ప్రయారిటీ వీడియో చేస్తాడు. prioritize user stories, decide sprint duration. Generic sprint duration anta 1 to 4 weeks generic ga. Sprint 1 week, sprint 2 4 weeks, sprint 3 weeks, mali sprint 4 1 week ila change avadu. Agile sprint duration change avadu. ఒక్కసారి ఇదే స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఫిక్స్ అయితే అదే స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అన్ని స్ప్రింట్స్ ఉంటుంది. స్ప్రింట్ కి స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ చేంజ్ అవ్వదండి. దట్ యూనిట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. మా ప్రాజెక్ట్ అయితే డిసెంబర్ లో చేంజ్ అవుతుంది అంతే. మా దాదాపు మోర్ దెన్ 90% పీపుల్ వాళ్ళకి స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ డిఫాల్ట్ 2 weeks ఉంటుందండి. 90% పీపుల్. ఎవరైనా అజైల్ వర్క్ చేస్తారు రియల్ టైం ఎంప్లాయీస్ అడగండి, వాట్ ఈస్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అడగండి. దిగారు చెప్పారు స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది అనేసి. మీకు ఎందుకు ఈ రోజు క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటున్నాను, ఎందుకంటే చెప్పే కదా టాపిక్స్ అన్ని. వాళ్ళందరూ మన క్వశ్చన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి. ఓకే, ద జనరిక్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ 1 to 4 weeks. ఈ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ వీడియో డిసైడ్ చేస్తాడు. స్ప్రింట్ 1 కి ఎంత ఉండాలి, స్ప్రింట్ 2 కి మొత్తం అదే ఉంటుంది. స్టాటిక్ కాన్స్టెంట్ అన్నమాట అన్ని స్ప్రింట్స్ కి. ప్రతి స్ప్రింట్ మారదు. మా దాంట్లో అయితే ఇయర్లీ వైజ్ మారుతుంది. అది డిసెంబర్లోనే మారుతుంది. ఎందుకు? డిసెంబర్లో సగం రోజులు వాళ్ళు లీవ్లో ఉంటారు కాబట్టి.
4 weeks రావాల్సిన 2 weeks చెప్తున్నాను. అందుకని మాకు అక్కడ 1 month పెడతారు స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్. ఒరిజినల్ అయితే పర్చేస్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ 2 weeks ఉంటుంది. ఓకేనా? వీడియో డిసైడ్ చేస్తాడు 1 week ఉండాలా, 2 weeks ఉండాలా, 3 weeks ఉండాలా, 4 weeks ఉండాలా. స్ప్రింట్ కి మారదు. మీ వర్స్ట్ కండిషన్ లో నీ నా స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ 3 weeks పెట్టాలనుకుంటే రెజ్యూమ్ పెట్టండి, మా స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ 3 weeks పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. వాడు అడుగుతాడు వాట్ ఆర్ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్, 1 to 4 weeks. గూగుల్ చదువుకొని వచ్చారు. నీ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అడిగానమ్మా, జనరల్ గూగుల్ డెఫినేషన్ అడగలే. 1 to 4 weeks చెప్పాను అనుకోండి, చదువుకుని వచ్చినట్టు. అది 2 weeks 3 weeks 4 weeks చెప్పారు అనుకోండి, మీరు చేసినట్టు. మీరు చేసిన స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అడుగుతున్నాడు. జనరల్ గూగుల్ నుంచి అది డెఫినేషన్ అడగట్లేదు. కీప్ ఇన్ మైండ్. ఆ స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ యూజర్ స్టోరీ ప్రయారిటీ చేయడం, దీస్ ఆర్ రోల్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఓనర్. ఓకే, నా how many customers I want to total in sprints ఉన్నాయి మనకి 6 24 అండి. 6 sprints. Now I want to start my sprint 1. నేను sprint 1 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. sprint 1 స్టార్ట్ చేయాలంటే యూజర్ స్టోరీ ఎక్కడ తీసుకురావాలి? ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో తీసుకురావాలి కదా. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ తీసుకొచ్చి ఆ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ నుంచి నా స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ నుంచి కొన్ని యూజర్ స్టోరీ తీసుకొచ్చాను. ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్? స్ప్రింట్ 1 లో యూజర్ స్టోరీ లెట్స్ టేక్ ఇన్బాక్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్. ఆ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ యూజర్ స్టోరీ వచ్చి నాకు డెబిట్ కార్డ్ డేటా అండ్ యూజర్ స్టోరీ ఈస్ క్రెడిట్ కార్డ్ డేటా. యూజర్ స్టోరీ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని తీసుకున్నాం. 4 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. నా యొక్క ఏంటిది స్ప్రింట్ 1 లో నాకు 4 యూజర్ స్టోరీస్ ఇస్తున్నాను. దీని ఏమంటున్నాం? ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. మరి దీని ఏమంటాము? What is the difference between sprint backlog and product backlog? What is the difference between sprint backlog and product backlog? చెప్పండి అబ్బా, తప్పని కదా మాట్లాడాలి. What is the difference between product backlog and sprint backlog? ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో స్ప్రింట్ ఉంటుంది, స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లో యూజర్ స్టోరీస్. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయండి. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ యూజర్ స్టోరీస్ అని చెప్పలే, టోటల్ యూజర్ స్టోరీ 24 యూజర్ స్టోరీ చెప్పలే. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో product backlog will contain all the user stories that are needed by users. Sprint backlog contains user stories that are implemented for my current sprint. నేను ఏ స్ప్రింట్ చేస్తున్నానో ఆ స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో, సారీ స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ లో. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అలా ఉంటుంది, అన్ని ఉంటాయి యూజర్ స్టోరీస్. స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ యూజర్ స్టోరీ క్యాన్ బి చేంజ్డ్. స్ప్రింట్ 1 కొన్ని స్ప్రింట్ కూడా ఉంటాయి, అవే చేంజ్ అయితే ఉంటుంది. స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ యూజర్ స్టోరీస్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ డిపెండింగ్ అపాన్ స్ప్రింట్స్. బట్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ కాన్స్టెంట్ 24 ఉంటాయి. Here, product backlog will contain all the user stories that needed by users. Sprint backlog will contain user stories that are implemented for current sprint. నేను ఏ స్ప్రింట్ చేస్తున్నానో ఆ స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి, వేరే స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉండవు. బట్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అన్ని స్ప్రింట్ యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో స్ప్రింట్ 1 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ కంటైన్స్ 4 యూజర్ స్టోరీస్. నేను యూజ్ చేసే మెథడాలజీ వచ్చి స్క్రమ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్క్రమ్ మెథడాలజీ పేజెస్ in Scrum methodology. What are the different phases in Scrum methodology? Those phases are, the first phase is product backlog. And the second one is sprint backlog.
దీనికి ఇంకోటి ఏముందంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. And the third one is scrum meetings or daily stand-up calls కూడా అంటారు. And the fourth one is review meetings or demos అనుకుంటుంది, demonstrations. And the fifth one is retrospective meetings. Last one చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అన్ని ఇంపార్టెంటే బట్ ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూలో ఫోకస్ చేసేది లాస్ట్ వన్. These are the different phases that are involved by the Scrum methodologies. దాంట్లో మనం ఒక్కొక్క మీ ఫేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. అంటే ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్. సో ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి? So we know it product backlog, right? It contains a backlog which contains all user stories by the users. So this is nothing but product backlog, a backlog which contains all the stories by the users. Now we'll go to the second one is sprint backlog or sprint planning. ఈ ఫేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఈ ఫేజ్ అనేది మనకి D1 లో స్టార్ట్ అవుతుంది, Day 1 లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ డేస్ ఐ హ్యావ్? స్ప్రింట్కి ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయండి నాకు? డేస్ అంటే వీక్ చెప్తారు. 10 days. వెరీ గుడ్. 40 days పెట్టుకోవద్దు, నేను ఆఫీస్ పో మనం. 10 days. ఆ 10 days లో స్ప్రింట్ 1 లో Day 1 లో స్టార్ట్ అయింది స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. ఈ Day 1 లో ఏం చేస్తాం స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో అర్థం. నా గోయింగ్ టు టేక్ మై స్క్రమ్ టీమ్. ఆ స్క్రమ్ టీమ్ తీసుకుంటానండి. మై స్క్రమ్ టీమ్ ఈస్ ఓకే, సారీ, స్క్రమ్ టీమ్ వదిలి ఇక్కడ చూద్దాం. ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ ఓనర్ ఎవడు? యూజర్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్. అలాగే స్ప్రింట్ బ్యాక్లాగ్ ఓనర్ గట్టిగా స్క్రమ్ మాస్టర్. వెరీ గుడ్. విన్నారా? ఎవరన్నా చేస్తున్నారా? చేశారా? స్క్రమ్ మాస్టర్. వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్రమ్ మాస్టర్? స్క్రమ్ మాస్టర్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. And the first one is person can't be technical. And person removes miscommunication between the scrum teams ఈ స్క్రమ్ టీమ్స్ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ వస్తుందండి మనకి క్యూఏ అన్నాం కదండి, ఇక్కడ వచ్చాడు. క్యూ అనే టర్మ్ ఇక్కడ పుట్టింది, టెస్టింగ్ టీమ్ అనేసి. అజైల్ నుంచి యూజ్ చేసిన క్యూఏ టీమే ప్రతి చోట క్యూ అనేసారు మనల్ని. అండ్ పర్సన్ రిమూవ్స్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, మేనేజెస్ calls or meetings between team or between scrum team. These are the roles and responsibilities of a scrum master. Person removes miscommunication between the scrum team. Scrum team మధ్యలో ఏమైనా గొడవలు విభేదాలు ఉంటే రిమూవ్ చేస్తాడు. ఆ టీమ్స్ మధ్యలో స్క్రమ్ మీటింగ్స్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తాడు. ఏ మీటింగ్ అయినా స్క్రమ్ మాస్టర్ చేస్తాడండి. ఓకే, సో స్క్రమ్ టీమ్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఫైనలైజ్ మై స్క్రమ్ టీమ్. మై స్క్రమ్ టీమ్ ఈస్
obvious dev and qa and team కాబట్టి I'm going to create my dev team and qa team. సో dev team లో మా ఫ్రెండ్స్ పేరులో లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ పేరులో చెప్పండి చెప్పండి. Tell me few of the names. చెప్పండి కొన్ని పేర్లు చెప్పండి. జగదీష్, రామ్ చరణ్, పుట్టి చరణ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రామ్ చరణ్ పేర్లు చెప్పొద్దా, మనమే ఫ్యాన్స్, ఎవరు ఫ్యాన్స్ అవ్వద్దు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా సుధాకర్, ప్రభాకర్, వామ్మో, జాన్, డేవిడ్. క్లయింట్ తీసుకోపోతే ఎలాగా? నో విల్ హ్యావ్ క్రియేటివ్, మీ ఇష్టం. అమ్మాయి పేర్లు చెప్పండి ఏదో ఒకటి. దివ్య అవుద్దొద్దు, అమ్మాయి పేర్లు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. నాది సౌల్ పేర్లు చెప్తారు మీరుగా. గౌస్, రాజేష్, అరు, సత్య. Like teams, we have 5 rule లేదు, కొంత నేమ్స్ ఇస్తున్నాను. స్క్రమ్ టీమ్, I'm going to decide my scrum team. This my scrum team contains total 10 members. సో ఈ స్క్రమ్ టీమ్ బేస్ చేసుకొని నేను స్ప్రింట్ ప్లాన్ చేస్తాను. సో అలాగా ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి మాకు టోటల్ గా? హౌ మెనీ యూజర్ స్టోరీస్ ఐ హావ్? 24. స్ప్రింట్ స్టార్ట్ ఈ స్ప్రింట్ లో చెప్పండి అబ్బా. 4. There are 4 యూజర్ స్టోరీస్. ఆ యూజర్ స్టోరీస్ ఓనర్స్ ఉంటారండి. There are few, there should be assigned owners for the user stories. Those owners can be ఎవరు ఉండొచ్చు? ఓనర్స్, యూజర్ స్టోరీ ఓనర్స్ ఎవరై ఉండొచ్చు? డేవిడ్ ఉంది. సార్ స్క్రమ్ మాస్టర్, సార్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ టెక్నికల్ గుడ్ కాదు కాబట్టి ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ డెవలపర్స్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ ఓనర్ ఫర్ ది యూజర్ స్టోరీస్. సో అందుకనే ఈ యొక్క యూజర్ స్టోరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్ స్టోరీకి ఓనర్ అసైన్ చేస్తున్నాను. నాకు 4 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 4 యూజర్ స్టోరీస్ యూజర్ స్టోరీ బ్యాలెన్స్, అలాగే యూజర్ స్టోరీ డెబిట్, యూజర్ స్టోరీ క్రెడిట్, యూజర్ స్టోరీ ట్రాన్సాక్షన్. లేదా డిఫరెంట్ యూజర్ స్టోరీస్ అంటే డిఫరెంట్ యూజర్ స్టోరీస్ కి కరెస్పాండింగ్ డెవలపర్ ని అసైన్ చేస్తాం. డెవలపర్ విల్ బి అసైన్ టు ద ఓనర్షిప్ టు టేక్ ద యూజర్ స్టోరీస్. అలాగే డెవలపర్ ఓనర్ కాబట్టి ఐ టేక్ ద ఓనర్ ఫర్ ఇట్. లెట్స్ టేక్ an example. Is the Charan for the user story. Charan is a user story owner for the user story balance. Charan అని అతను యూజర్ స్టోరీ యొక్క ఓనర్. మీద యూజర్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఎప్పుడైతే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక డెవలపర్ యూజర్ స్టోరీ అనే ఉంది, అవునా? దట్ డెవలపర్ హ్యాస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది యూజర్ స్టోరీ ఫర్ హిస్ ఎంటైర్ టీమ్ ఇన్ ద స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో యూజర్ స్టోరీ బ్యాలెన్స్ గురించి చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఆ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికి. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో డే 1 లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడండి. ఇదిగో యూజర్ స్టోరీ ఇలా బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఆ బ్యాలెన్స్ నేను తీసుకున్నాను, యూజర్ స్టోరీ ఇలా చేయాలని ఎంటైర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. వన్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత సినిమా అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ అని యూజర్ స్టోరీ సినిమా చెప్పేసాడు చరణ్. చెప్పేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ మన సినిమా చూసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? పాయింట్స్ ఇస్తాం కదా, రేటింగ్ ఇవ్వమంటారు కదా. ఎలా ఇస్తాం? 1 అంటే వర్స్ట్ కానీ 10 అంటే సూపర్ అని, అవునా? మరి అందరు అదే వాళ్ళ రూల్ ఉందా? అందరు 6 ఇస్తారా, అందరు 7 ఇస్తారా? హీరో అంటే ఇష్టం, ఒకరికి హీరోయిన్ ఇష్టం, ఒకరికి ఏమో రొమాన్స్ అంటే ఇష్టం, ఒకరికి ఫైటింగ్ అంటే ఇష్టం, ఒక వైలెన్స్ అంటే ఇష్టం, ఒకరికి సెంటిమెంట్ ఇష్టం, ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే ఇష్టం. ఇలా ఒక్కొక్కరికి కాంబినేషన్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఫేవరెట్ ఉంటుంది, రైట్? సో దాని ప్రకారంగా ఈ చరణ్ ఎప్పుడైతే యూజర్ స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో, చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూజర్ స్టోరీ ద బ్యాలెన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఇన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. In the sprint planning, the entire team has to give the points. Under team members points ఇవ్వాలి.
సినిమాకి 1 to 10 అంటే 1 అంటే వర్స్ట్ అని, 10 అంటే ఎక్సలెంట్ అని, అవునా? అలాగే యూజర్ స్టోరీకి ఎక్కువ పాయింట్ ఇచ్చామనుకోండి, అది కొంచెం కాంప్లెక్స్ అని అర్థం, చేయడం కష్టం. చేయడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత 1 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, చాలా ఈజీ. కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చాను కష్టం అని అర్థం. మరి ఆ వాల్యూస్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇస్ ద మూవీ యొక్క యూజర్ పాయింట్స్, రివ్యూ పాయింట్స్. అలాగే యూజర్ స్టోరీ యొక్క పాయింట్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే, విల్ యూజ్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఫిబొనాచి సిరీస్ బేస్ చేసుకొని యూజర్ పాయింట్స్ ఇస్తాం. ఫిబొనాచి సిరీస్ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ రాసిన వాళ్ళకి అయితే గుర్తుంటుంది, లేకపోతే చెప్తారండి. 1 and 2 డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. 0 and 1 అన్నది డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. 5 లో 2 వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. 0 + 1 1 + 1 అలాగే 0 1 1 2 3 5 8 13. 5 లో 2 వాల్యూస్ కన్సిక్యూటివ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 వాల్యూస్ కన్సిక్యూటివ్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ వస్తుంది. ఇలాగ ఇది ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటారు. అలాగే ఫిబొనాచి సిరీస్ బేస్ చేసుకొని పాయింట్స్ ఇస్తారు. మా ఆర్గనైజేషన్ అలా ఇస్తున్నాము. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా కానీ రాయండి, మీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రాయండి. యూ విల్ డిసైడ్ యూజర్ పాయింట్స్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఏంటో అడుగుతాడు వాడు. ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో యూజర్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, యూజర్ పాయింట్ డిస్కషన్ అవుతుంది. యూజర్ పాయింట్స్ ఎలా డిస్కస్ చేస్తారు? బేస్డ్ అపాన్ ఫిబొనాచి సిరీస్ 1 2 3 5 8 13. ఈ పాయింట్స్ బేస్కొని ఇవ్వాలి. 1 ఇస్తే లీస్ట్ అని అర్థం, 13 ఇస్తే కష్టం అని అర్థం. ఈ ఫార్ములా ఏమనిపిస్తారంటే, దీన్ని మనం పోకర్ కార్డ్ మెథడ్ అనిపిస్తారు. Using poker card method, we try to decide user points for the user stories. 1 ఇస్తే చాలా ఈజీ అని అర్థం, 13 అయితే కష్టం అని అర్థం. ఇప్పుడు వచ్చి నీ పనిచేసిన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎక్కడ 13 ఇవ్వలేదు. వెహికల్ ఉంటుంది కదా, మనకి స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది కదా, 2 వీలర్ స్పీడోమీటర్ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? 200 220 180 అని ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కాబట్టి 1 to 200 ప్లస్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కదా డిఫాల్ట్ గా. 200 ప్లస్ 200 వరకు వెళ్తుంది అసలు బయటికి. అలాగే 13 ఉంటుంది, ఉండదని కాదు. 13 ఎక్కడ ఇవ్వరు. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ లో నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కొంత 13 కూడా ఇస్తారంట వాళ్ళ అర్న్ ఎథిక్స్ ప్రకారంగా. బట్ 13 ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ వేర్ వి కాంట్ రీచ్, వేర్ వి కాంట్ గివ్. 8 కూడా నేను చేసిన ఒక 800 900 యూజర్ స్టోరీస్ లో 8 కూడా రేర్గా ఇచ్చామండి. ఎవరైనా ఇచ్చామో రేర్గా ఇచ్చాం. 13 ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ వేర్ వి కాంట్ రీచ్ ఇట్. ఇస్తే ఇవ్వచ్చు ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ 1 ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ, 13 ఈస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ. అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం సార్? యూజర్ స్టోరీ ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి. డిపెండింగ్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్సిటీ. చేయడం కష్టం ఎలా చెప్పగలం? కోడింగ్ రాయడం చాలా లాజిక్ ఇంపార్టెంట్ ఏమో, ఎక్కువ రోజులు పట్టొచ్చేమో. 2 వ్యాలిడేషన్కి ఎక్కువ రోజులు పట్టొచ్చేమో. కోడింగ్ 2 లాజిక్లు రాయడానికి చాలా కష్టపడవచ్చు. అదేంటి సార్ ఎక్కువగా కష్టం 2 ఒకటే కదా సార్? దీన్ని ఎలా విడగొడుతున్నారు చెప్తానండి. A to Z రాయమంటే ఈజీ అని మీకు, అది 1000 సార్లు రాయమన్నా. ఎక్కువ రోజులు టైం పట్టేస్తుంది. సార్ A to Z ఈజీ, 1000 సార్లు రాయి. ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది టైము. A to Z లో రివర్స్ A to Z రాయాలి. ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ A to Z ఉంటుందో స్కిప్ చేసుకుని రాయాలి, కొంచెం టైం పడుతుంది. కాంప్లెక్సిటీ అండ్ టైమ్ డిఫరెంట్. ఒక చిన్న పని చేయడానికి 2 రోజులు పట్టచ్చు. రైట్, 2 lines ఆఫ్ కోడ్ రాయడానికి 2 days పట్టచ్చు. 100 lines రాయడానికి 10 days పట్టచ్చు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద డేస్ we are going to take it. Number of days and the writing of the code is complexity. ఈ 2 బేస్ చేసుకొని we are going to decide the user points. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యూజర్ స్టోరీస్కి వెళ్దాం. ఈ చరణ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో యూజర్ స్టోరీ బ్యాలెన్స్ గురించి, ఎంటైర్ టీమ్ ఒక మైండ్ లో సెట్ అయి ఉంటుంది. యూజర్ స్టోరీ ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇద్దాం అని అందరూ డిసైడ్ అయి ఉంటారు. అందరూ సేమ్ అని రూల్ లేదు. బట్ ఎప్పుడైతే చరణ్ has been completed the explanation about user story like balance to his entire team, కమ్మర్స్ అని రాగమంటాడు. యాగంటే అయిపోయిందా యూజర్ స్టోరీ చరణ్? ఎస్, బ్యాలెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టీమ్ మెంబర్స్, వీఆర్ డన్ విత్ బ్యాలెన్స్ యూజర్ స్టోరీ డిస్కషన్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ పాయింట్స్. మీరు పాయింట్స్ ఇవ్వండి అంటారు. ఎవడు? స్క్రమ్ మాస్టర్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇస్తారనమాట. జగదీష్ వచ్చి లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అని ఇచ్చాడు. చరణ్ 3, ప్రభాకర్ 3, జాన్ హెస్ గివెన్
5 కష్టంగా అనుకుంటున్నాడు. డేవిడ్ is given 3. దివ్య is given 3. గౌస్ has given 5. 5. రాజేష్ has given 3. ఫారూక్ has given 3. సచ్ has given 3. మాక్సిమం అంతా 3 ఇచ్చారు. ఇద్దరి దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎవరి దగ్గర? జాన్ దగ్గర, దివ్య దగ్గర. వెంటనే స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటాడు, అదేంటి చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన యూజర్ స్టోరీ జాన్ నువ్వు ఎందుకు కష్టంగా అనుకుంటున్నావు? మిగతా అందరూ 3 అనుకుంటున్నావు, 5 ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతున్నాడు. అలాగే క్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతున్నాడు స్క్రమ్ మాస్టర్. అందరు 3 ఇచ్చారు, మీ దాంట్లో నువ్వెందుకు 5 ఇచ్చావు గౌస్ అని అడిగాడు. వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీ ఎందుకు కాంప్లెక్సిటీ అనుకుంటున్నావు అనేసి. యూజర్ స్టోరీ బ్యాలెన్స్ అనే దానికి ఎందుకు కాంప్లెక్సిటీ అనుకుంటారు, ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎవరు? జాన్ అండ్ గౌస్. జాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, మీరంతా 3 అనుకుంటున్నారు కానీ 3 కాదు, అది ఎక్కువ కొద్ది కష్టం. చెప్పి ఎందుకు కష్టము? చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడుగా, బ్యాలెన్స్ నాకు 10 pages కనిపిస్తాయి అంటున్నాడు. ఏమంటాడు? బ్యాలెన్స్ యూజర్ స్టోరీ రాసిన తర్వాత ఐ గుడ్ సీ 10 pages. టు చెక్ ద 10 pages, టు రైట్ ద కోడ్ ఆఫ్ 10 pages, ఇట్ ఇస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. అందుకే నేను 5 ఇచ్చాను. అలాగే గౌస్ చెప్తున్నాడు, ఎస్ చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత 10 pages ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఆ 10 pages వ్యాలిడేట్ చేయడానికి నా చాలా టైం పడుతుంది. అందుకే నేను టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ 5 ఇచ్చాను. మళ్ళీ చరణ్ పట్టుకుంటాడు, అవు చరణ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన బ్యాలెన్స్ కి అందరు 3 ఇచ్చారు, హ్యాపీయే. బట్ జాన్ అండ్ గౌస్ మాత్రం కష్టం అనుకుంటున్నారు, నిజంగా చెప్పు అది కష్టమేనా? చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఎస్ జాన్ నువ్వు అనుకున్న ప్రకారంగా ఎస్ వెన్ యూ డెవలప్ అప్లికేషన్ వీ షుడ్ సీ 10 pages. బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ పేజ్ ఒక్క కోడ్ రాసి చాలు. ఆ ఒక్క కోడ్ మిగతా కోడ్స్ కాపీ పేస్ట్ కొట్టుకొని చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్. అవును ఈ లాజిక్ ఉంది కదా, ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. నేను ఫర్గెట్ మర్చిపోయినందుకు నో ప్రాబ్లం, అలా కాపీ పేస్ట్ కొట్టుకుంటే మిగతా 9 pages ఈజీగా రాసేచ్చు కదా, ఇది చిన్నదేలే. నేను అలా అర్థం చేసుకోలేదు. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నాను, అందుకే 5 ఇచ్చాను. ఒకటే కోడ్ మిగతా కోడ్ పేజెస్ కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటే దెన్ ఐ కెన్ డిక్రీస్ మై యూజర్ పాయింట్స్. ఐ కెన్ డిక్రీస్ ఫ్రమ్ 5 to 3. అమ్మయ్య, జస్ట్ గౌస్ ని పట్టుకుంటాడు చరణే. బాబు గౌస్ నువ్వు అన్నది రైట్, 10 pages చెక్ చేయాలి. 10 pages ఏం చెక్ చేయాలి? లాగిన్ అయితే చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ 10 users ఇచ్చాము, 10 users లాగిన్ అయితే చెక్ చేయాలి, సరిపోతుంది. కానీ దాని ఎటువంటి వ్యాలిడేషన్స్ లేవు. వెదర్ 10 pages ఓపెనింగ్ ఆర్ నాట్, దట్స్ ఇట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఎనీథింగ్. ఓ ఇదంట్ ఇట్, ఐ డోంట్ నో అని ఆ కమ్యూనికేటర్ అంటే మిస్ అయిపోయిన కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. సరే అయితే మరి అంత వ్యాలిడేషన్ లేకపోతే నేను కూడా నా యూజర్ పాయింట్స్ తగ్గించుకుంటాను అనుకొని అందరూ చీటీ పాట పాడి దానికి 5 ఇస్తారన్నమాట. దీస్ డిస్కషన్స్ హ్యాస్ బి డన్ ఇన్ ద స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. డేమోలను అయితే ఇవన్నీ అందరూ అనుకుని చీటీ పాట దీనికి 3 ఇచ్చేశారు. అలాగే డెబ్యూటీ గురించి డిస్కస్ చేశారు. ఓకే ఒక్క నిమిషం, డెవలప్ సెండ్ చేయాలి కదా. అలాగా ఒక్కొక్కరు ఎస్ఎన్ ఉంటారు యూజర్ స్టోరీస్ కి. జాన్ విల్ అసైన్ టు హియర్. చరణ్ చేసి ప్రభాకర్ మిగిలిపోయాడా? ఇది ప్రభాకర్ రాదు కదా. ప్రభాకర్ మిగిలిపోయింది ఎవరండి? డేవిడా? సో నా లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. డెబిట్ కార్డ్ కి డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేశారు, అంత 3 అని ఇచ్చారు. అలాగే క్రెడిట్ కి 3 ఇచ్చారు. ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేయడం కష్టం అనుకుంటున్నారు, 5 ఇచ్చారు. యూజర్ స్టోరీ చెక్ చేయడం కష్టం కదండి. అందుకనే ఒక యూజర్ స్టోరీ ఇద్దరు డెవలపర్ అసైన్ చేస్తారు, కష్టం కాబట్టి. రూల్ ఏం లేదు, దేర్ ఇస్ నో రూల్. ఓకే, ఎన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి అన్ని డెవలపర్స్ ఉన్నారు, రూల్ లేదు. ఒక డెవలపర్ 3-4 యూజర్ స్టోరీ తీసుకోవచ్చు. ఒకటి యూజర్ స్టోరీ మీద 3-4 డెవలపర్ వర్క్ కావచ్చు. ఎనీథింగ్ యూజర్ స్టోరీ చాలా కష్టం అనుకోండి, 2-3 డెవలపర్ సపోర్ట్ చేసుకుని నేను కొలాబరేట్ అండ్ డూ ఇట్. అరే చిన్న యూజర్ స్టోరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకటే డెవలపర్ 3-4 యూజర్ స్టోరీ అసైన్ చేసిస్తారు. ఇష్టం యూజర్ స్టోరీ ఒకరికి 2 ఉండొచ్చు, ఒకటి యూజర్ స్టోరీ 2-3 ఉండొచ్చు. లైక్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. సో యూజర్ స్టోరీ కష్టం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను 5 అని ఇచ్చాను. మీరు రాసుకునేటప్పుడు 3 అని గుర్తుపట్టేసి పట్టి కొడతారు కాబట్టి డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత 3 ఇచ్చాం. ఫస్ట్ దానికి తీసేస్తున్నాను. జస్ట్
like that. Whenever we are assigning user story for each and everything, user story transaction 5 ఇచ్చాం because that is bit complex to do it. అందుకని ఇద్దరు డెవలపర్ అసైన్ చేసామండి. ఇదంతా ఎక్కడైతున్నాయి? Very good. That has been doing in sprint planning itself. దాని ప్రకారంగా now go here. రాద్దాం ఒక్కొక్క పాయింట్. ఎక్కడ ఏం జరిగాయి? User stories discussions. Assigning user stories. For dev team. Assigning user points to the user stories and allocating our efforts. ఈ చెప్తాను లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటో. టు ద స్క్రమ్ టీమ్. ఇది మన నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో తెలుస్తుంది లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అనేది. సో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. ఇన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద యూజర్ స్టోరీ డిస్కషన్స్ and assigning user stories for the dev team, assigning user stories to the user stories, user points to the user stories, allocating efforts to that scrum team. Allocating efforts to the scrum team అనేది నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ డే 1 లో దొరుకుతుంది కదండి, ఇవన్నీ డిస్కషన్ చేస్తుంది. ఎంత టైం పడచ్చు? 10 days. 10 days స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కదా. How much time it will take to complete the sprint planning? As per Agile manifesto, maximum of 3 hours complete అయిపోవాలి. It is to complete within 3 hours. ఇవన్నీ అయితే యూజర్ స్టోరీ అసైన్ చేయడం వీళ్ళంతా. యూజర్ స్టోరీ అసైన్ చేసామంటే డెవలపర్ కి ఓనర్ ఉంటాడు, బట్ ఏ డెవలపర్ కింద ఏ క్యూఏ చెక్ చేయదని కూడా అసైన్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఇదే యూజర్ స్టోరీకి క్యూఏ మెంబర్స్ కూడా అసైన్ చేస్తారు. దే ఆర్ సబ్ మెంబర్స్, దే ఆర్ నాట్ ద ఒరిజినల్ మెంబర్స్. They are not original owners also. Scrum dev team, owners, user stories. So din prakaranga Ghosh is going to work on it. Same like Farooq will work on this. Rajesh will work on it. He'll be in Julia and Satya. అలాగా క్యూఏ టీమ్ కూడా అసైన్ చేస్తారు యూజర్ స్టోరీస్. ఏ డెవలపర్ యూజర్ స్టోరీ వర్క్ చేసినా ఆ డెవలపర్ కింద they will assign the QA member also. So these are the things happening in sprint planning. Clear? So break, take the notes. Okay. For that, what I will do, here having the notes తీసుకుంటారు. First of all, take these notes. After this completion of it, I will share the screen. As per order, you can take the notes. So this is nothing but sprint planning. It will go for 3 hours of time. Sprint planning day 1 start అవుతుంది. అది 3 hours discussion ఉంటుంది. ఆ discussion 3 hours ఏం చేస్తామో ఇదంతా information. Now next one is we have scrum meetings or daily stand-up calls. Daily stand-up calls. ఎంప్లాయీస్ రియల్ టైం ఎంప్లాయీ ఉన్నారు ఎవరన్నా ఎక్కడైనా ఉన్నారా దాంట్లో? 6:30కి 7 ఫోన్ చేయండి. కాల్ ఉందరా హైవేకి ఒక 15 minutes తర్వాత ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఒక హైవే కాల్స్ ఇవన్నీ అవే కాల్స్ డైలీ ఉంటాయి డైలీ ఉంటాయి వాళ్ళకి రోజు కాలండి 6 or 7 7 o'clock. ఇప్పుడు 6 o'clock ఫోన్ ఇప్పుడు ఉంటుంది. అదే ఈరోజు కాల్ ఉంది అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తారు. రోజుకి అదే 6 కి 7 మధ్యలో కాల్ అయిపోయిన వస్తా బయటికి ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. డైలీ ఉంటుంది ఇది. ఓకే, సి అసలు ఏం చేస్తాం డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ లో? ఇన్ డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ ఆర్ స్క్రమ్ మీటింగ్స్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద డైలీ వర్క్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్. వాట్ యు డన్ ఎస్టర్డే, వాట్ ద ప్లాన్ ఫర్ టుడే అడుగుతాడు. మనోహర్ టెల్ మీ యువర్ స్టేటస్ వర్క్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం yesterday I have done 30% or 80% of test cases writing.
Today I'm going to complete the remaining 20%. What you have done yesterday, what is the plan for today? That is the thing you are going to discuss. అలాగే డీప్ డైవ్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ వేసి మొత్తం డెవలపర్ మొత్తం టాస్క్ చూసాడు. నేను ఎంతవరకు ఏంది ఈరోజు ఎంత చేస్తున్నావు అంతే. అది యువర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ వర్క్, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఓకే, దీన్ని మనం డైలీ స్టాండప్ కాలం ఇస్తాం. యూ హావ్ ప్లేస్ రైట్ కింద రాసేద్దాం. దీన్ని షార్ట్ కట్ డైలీ స్టాండప్ కాల్ ని డిఎస్సి అని పిలుస్తారండి. డిఎస్సి డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ అంట. స్టాండ్స్ ఫర్ డైలీ స్టాండప్ కాల్స్. వాట్ ఆర్ థింగ్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం? ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ స్టేటస్ ఆఫ్ వర్క్, from entire team as well as checking the efforts updated from team. ఈ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి సార్? ఫైనల్ కూడా ఎఫర్ట్స్ అని చూసాను, ఇక్కడ ఎఫర్ట్స్ అని చూస్తున్నాను. ఆ ఎఫర్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. స్టేటస్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ టీమ్, చెకింగ్ ద ఎఫర్ట్స్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రమ్ టీమ్. ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్. ఓకే, నా ఆఫీస్లో ఆర్గనైజేషన్ లో రోజుకి నేను వర్క్ చేయాలిగా, ఇన్ అవర్స్ వర్క్ చేయాలి ఉంటుంది కదా, 8.75 అవర్స్ వర్క్ చేయాలండి. ఇట్ డజంట్ ఇంక్లూడ్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్స్, లంచ్ బ్రేక్స్, టీ బ్రేక్స్. ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయకుండానే 8.75 వర్క్ చేయాలంటే 8 గంటల 45 నిమిషాలు మనం చేయాలి. 75 అంటే అక్కడ అలా రేషియో తీసుకున్నాడు. ఓకే, అలాగా ప్రతిరోజు ప్రతి చోట ఎజైల్లో మీ యొక్క వర్క్ ట్రాక్ అయితే ఉంటుంది. 8.75 బదులు ఇక్కడ 8 అవర్స్ అని తీసుకుందాం. అంటే ప్రతి మనిషి రోజుకి 8 గంటలు పని చేయాలనుకుందాం. జస్ట్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. 8 అవర్స్ దే హాస్ టు వర్క్, రైట్? ఈ 8 అవర్స్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ దివ్య గారికి ఎఫర్ట్స్ ఇస్తున్నారు, కొన్ని అవర్స్ ఇస్తున్నారు. స్ప్రింట్కి ఎన్ని అవర్స్ వస్తాయి దివ్యకి? స్ప్రింట్కి దివ్యకి ఎన్ని అవర్స్ వస్తాయి? రోజుకి 8 గంటలు పని చేస్తే 45. ఎలా? 5 days, 10 days. ఎన్ని వస్తాయి? సూపర్. దివ్య విల్ గెట్ 80 అవర్స్. అలాగా ప్రతి మనిషికి 80 అవర్స్ వస్తాయండి. ఎందుకంటే రోజుకి వాళ్ళు 8 అవర్స్ వర్క్ చేయాలి. ఆ 8 అవర్స్ లో మనం స్ప్రింట్ అనేది 10 days కాబట్టి ప్రతి మనిషికి 80 అవర్స్ వస్తాయి. లైక్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ బి అలొకేటెడ్ టు 80 అవర్స్. ప్రతి మనిషికి 80 అవర్స్ అలొకేట్ చేస్తారండి. ఇలా ప్రతి మనిషికి 80 అవర్స్ అలొకేట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? డే 1 అలొకేట్ చేస్తారు. అది లాస్ట్ పాయింట్. అలొకేటింగ్ అవర్స్ టు ద స్క్రమ్ టీమ్. అంటే ఈ అలొకేట్స్ అవర్స్ ట్రాక్ అయితే ఉంటాయి. అదే మనం ట్రాక్ డే 2 నుంచి చేస్తారు. డైలీ స్టాండప్ కాల్ అనేది నా ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఇట్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ డే 2. అండ్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంటుంది? ఎంత టైం తీసుకోవాలంటే 15 minutes తీసుకోవాలండి. ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి 30 minutes తీసుకుంటారు, కాదని చెప్పట్లేదు. బట్ యాజ్ పర్ ఎజైల్ మేనిఫెస్టో, ఎజైల్ చెప్పే రూల్ ఏంటంటే మీరు తీసుకున్న డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 15 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఎక్కువ మంది అంటే ఎక్సెప్షన్స్ 30 minutes, 40 minutes తీసుకుంటారు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాజ్ పర్ ఎజైల్ మేనిఫెస్టో, ఇట్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 15 minutes. ఈ 15 minutes లో ప్రతి టీం ఎఫర్ట్స్ అప్డేట్ చేస్తారా లేదా, ప్రతి టీం మెంబర్ స్టేటస్ వర్క్ ప్రాపర్ చెప్తున్నా లేదా ట్రాక్ అయితే ఉంటుంది. సో దట్ హ్యాస్ బి డన్ ఇన్ డైలీ బేసిస్. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ అయినా, డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ అయినా, స్క్రమ్ మీటింగ్స్ అయినా స్క్రమ్ మాస్టర్ హ్యాండిల్ చేస్తాడు. అదే సమ్ పర్సన్ మేనేజర్స్ కాల్స్ ఆర్ మీటింగ్ బిట్వీన్ ద స్క్రమ్ టీమ్, దట్ ఇస్ మేనేజ్డ్ బై ద స్క్రమ్ మాస్టర్. ఓకేనా? అసలు ఈ ఎఫర్ట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్? ఆన్ వాట్ బేసిస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్?
ఓకే, సో టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్? టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చేటి? టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్ ఒక స్ప్రింట్ కి? టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్? స్ప్రింట్ కి టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్? స్ప్రింట్ కి టీమ్ కి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్? ఎలా వచ్చారు 320? 320 ఎలా వచ్చాబ్బా? 640 ఎలా వచ్చింది చెప్పు. డివైడ్ బై 4. టీం ఎంతమంది ఉన్నారు టీము? మరి టీంకి ఎన్ని వచ్చే అవర్స్? ఎంత? 800 అవర్స్. యూజర్ స్టోరీ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు. మనిషికి ఇచ్చే అవర్స్ అని అడుగుతున్నా, యూజర్ స్టోరీకి ఇచ్చే అవర్స్ అని చెప్పట్లే. సో పర్ టీమ్ for a sprint we got 800 hours, which means 80 into 10, we have 10 members, 80 into 10 will go for 800 hours. అంటే ఇప్పుడు జాన్ కి వెళ్దాం. అంటే జాన్ ఏం చేయాలి రోజుకి అని చెప్తున్నాను. సో జాన్ వర్క్ ఇక్కడ ఇద్దాం. జాన్ యొక్క వర్క్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఎస్టిమేటెడ్ ఆర్ ప్లాన్డ్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఒకసారి ప్లాన్ అంటే ఒక ఎస్టిమేట్ ఉంటుంది. ప్లాన్ టు డూ డన్. ఓకే, ప్లాన్డ్ ఎప్పుడైనా కాన్స్టెంట్ గా 80 ఉంటుంది. డే 1 లో జాన్ యొక్క స్టేటస్ డే 1 ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నాను. ప్లాన్డ్ ఈజ్ 80, టు డూ ఆ రోజు ఏం చేయడు కాబట్టి 80, డన్ బికమ్స్ 0. అదే జాన్ అవర్స్ డే 2కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ప్లాన్ ఈజ్ 80, టుడే ఈజ్ 60. 72. వెరీ గుడ్. డన్ బికమ్స్ 8 hours. అలాగే డే 1, డే 2, డే 3, డే 10 planned is 80, today is మన బ్రెయిన్ లో చెప్పొద్దు, 0 ఉంది బ్రెయిన్ లో మీకు. అప్పుడు 8 అండి, 72. డే 11కి అయితే 8 అవుతుంది కదా అది. డే 10, డే 2కి నిన్నటి చేసిన 8 అవర్స్ చెప్తున్నావు ఇక్కడ కదా. 8 అవర్స్ ఎప్పుడువి? డే 1వి. 8 అవర్స్ మిగిలిపోయినాయి. డే 11కి వెళ్తే 0 అయిపోతుంది కదా. డే 11 అంటే వీకెండ్. స్ప్రింట్ 2 అబ్బా, స్ప్రింట్ 2 అబ్బా డే 11 అంటే. స్ప్రింట్ 2కి వెళ్ళినప్పుడు స్ప్రింట్ వాల్యూస్ బికమ్ స్ప్రింట్ 1 వాల్యూ 0. అలా ప్రతి ఒక్క అవర్స్, ప్రతి ఒక్క మనిషి అవర్స్ రోజుకి 8 అవర్స్ వర్క్ చేయాలి. ఇది అంతా ఒక ట్రాక్ అయితే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ డే 2 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, డే 2 స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలైన డయాగ్రామ్ వేయలే. ఆ డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చుకున్నాను. ప్రతి టీమ్ మెంబర్ అప్డేటింగ్ అవర్స్, రైట్? ఎవ్రీ టీమ్ మెంబర్ ఇస్ అప్డేటింగ్ their అవర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎలా అవర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు? యాజ్ పర్ ద డే వైజ్. డే 1, డే 2, డే 3, డే 4, డే 5, డే 6, డే 7.
Day 1 enter team కి ఎన్ని వచ్చాయి అవర్స్? 800. Enter team you got 800 hours. Enter team day 2 అమ్మయ్య కొంచెం లాజికల్ ఆలోచిస్తున్నారు 720. డే 3 640. డే 4 తగ్గుండి వస్తుంది 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి? 80. వెరీ గుడ్ 80. ఎలా బేసిస్ గా చెప్తున్నాము? యాజ్ పర్ ద అవర్స్ దట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఇక్కడ మనకి అవర్స్ అండ్ డేస్. వర్క్ ఏవా అవసరం అవే వస్తుంది, అక్కడికి వస్తుంది ఆ పాయింట్స్ వస్తుంది. ఎప్పుడు లీవ్లు పెడదామనే, ఒక్క రోజు రాల్సి పోయి పని చేద్దాం లేదా? ఓకేనా? see this. So let's take an example. జాన్ గురించి మాట్లాడదాం. డే 2కి వెళ్ళాడు, అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోవడం వల్ల అక్కడ అవర్స్ 720 బదులు 728 కనిపిస్తుంది. స్క్రమ్ మాస్టర్ తెలిసిపోద్ది 720 728 చూస్తాడు. జాన్ ఎస్టర్డే యువర్ లీవ్? ఎస్ అని అనాలి. అనుకోకుండా ఐ ఫర్గాట్ అన్నాడు అనుకో, 10 మంది ముందు అక్షంతరే పడతాయి వాడికి అయితే. బికాస్ ఎవరి యొక్క యూజర్ స్టోరీ వాడికే ఓనర్, వాడే ఓనర్. దట్ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. జాన్ రాలేదని నువ్వు తీసుకోకూడదు. ప్రమర్స్ పోయి జాన్ రాలే వర్క్ చేసుకుంటా, వాడు 8 అవర్స్ నేనే తీసుకుంటా అంటే ఒప్పుకోడు. నీకు ఇచ్చే 8 అవర్స్ మీదే, పక్కన అవర్స్ తీసుకోవద్దు. అనుకోకుండా ప్లాన్ లీవ్, అన్ప్లాన్ లీవ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ 8 అవర్స్ వరకు నేను స్ప్రింట్కి వెళ్తుంది తప్ప వేరే తీసుకోడు. అందుకనే అజైల్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు 6 months ముందే మా రివ్యూస్ చెప్పాలి. 6 months ముందే. అజైల్ వర్క్ ఇస్ ఇదే ప్రాబ్లం. 6 months మాకు ఇంకా టఫ్ ఉంటుంది, మాకు ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్స్. కొంతమంది 2 months 3 months ముందే చెప్పాలి, ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 2 days అని లీవ్. ఒక్కడే ఓకే, మేనేజ్ చేయాలి. తర్వాత ఏదో ఒకటి మరి స్క్రమ్ మాస్టర్ పట్టుకుని ఏదో ఒకటి చేస్తాం. 2 to 3 days కానీ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ నీడ్ టు టేక్ ద యాక్షన్. ఆబ్వియస్ 2 months 3 months ముందు లీవ్ అప్లై చేయాలి. ముందుగా చెప్పెట్టుకోవాలి, నెక్స్ట్ మంత్ ఇప్పుడు నేను లీవ్ లో ఉంటానండి. ఎందుకంటే స్ప్రింట్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఓకే మనవర్ లీవ్ లో ఉంటున్నాడు కదా, 2 days లీవ్. దానివల్ల మనవరకు ఇచ్చే అవర్స్ ఎంత? 64. 8 ఇవ్వను, 64 ఇస్తాను. 2 days లీవ్ ఉన్నావు కదా, ఐ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ద అవర్స్ ఫర్ దోస్ 2 days. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసుకుంటారు. పక్కన ఎఫర్ట్స్ మీరు తీసుకోలేరు, మీ ఎఫర్ట్స్ వేరే తీసుకోలేరు. దట్స్ ఫర్ షూర్. దట్స్ ఎజైల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైక్రో మానిటరింగ్. ప్రతి వర్క్ మీ ట్రాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. డేస్ అండ్ అవర్స్ అని చెప్తున్నాం కదండి. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ డైలీ, వీఆర్ ఎంటరింగ్ అవర్ అవర్స్ ఆర్ 8 hours దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ వర్క్, రైట్? వీఆర్ బర్నింగ్ అవర్ ఎఫర్ట్స్, రైట్? రోజుకి 8 గంటల జీవితాన్ని కాల్చుకుంటున్నాం కదా. అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే బర్న్ డౌన్ చార్ట్ అని పిలుస్తారు. బర్న్ డౌన్ చార్ట్స్. What do you know what is burn down chart? Yes, we know the burn down chart. What the burn down chart will contain? Burn down chart will contain the efforts updated by the team with respect to the days that they are working on. రోజుకి 8 గంటలు కాల్చుకుంటున్నా కదా, బర్న్ డౌన్ చేస్తున్నా కదా. ఐఎమ్ బర్నింగ్ మై అవర్స్ ఇన్ ద చార్ట్ వైస్. బర్న్ డౌన్ చార్ట్ ఇవన్నీ ట్రాక్ అయితే ఉంటాయి ఇన్ డైలీ స్టాండప్ కాల్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ అండ్ బర్న్ డౌన్ చార్ట్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రివ్యూ మీటింగ్స్. 4th phase రివ్యూ మీటింగ్స్. నా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ యూజర్ స్టోరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? ట్రాన్సాక్షన్స్ 160 ఉన్నాయా? ఎలా చెప్తున్నారు 160 అండి? ట్రాన్సాక్షన్ కలిపి ఎంత అవుతుంది? 160
320 is there, right? Total చూడొద్దా మరి సగం ఇస్తావా నీ శాలరీ సగం తీసుకుంటావా 320 రైట్ 320 160 అయిపోయింది అర్థం అమ్మయ్య కోడింగ్ అయిపోయిందని అర్థం ఇంకా 160 అవర్స్ ఎవరివి ఆ 160 జీరో అయిపోతే టెస్టింగ్ కూడా అయిపోయినట్టే దట్ వీ నీడ్ టు నో ఇట్ రైట్ బట్ హౌ కెన్ యూ నో ఇట్ అది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఏ స్టేటస్ లో ఉంది ఆ యూజర్ స్టోర్ చూడగానే చెప్పగలం ఇది ఈ స్టేటస్ లో ఉంది అని హౌ కెన్ వి నో ఇట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓకే కమ్ టు ర్యాలీ పాయింట్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను అండ్ జీరో పాయింట్ ఆఫ్ రెండు చెప్తానండి ర్యాలీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా యూజర్ స్టోరీ ఏంటిది యూజర్ స్టోరీ ట్రాన్సాక్షన్ కదా ఎస్ అండర్స్కోర్ ట్రాన్స్ యూజర్ స్టోరీ అండర్స్కోర్ ట్రాన్స్ అని ఉన్నప్పుడు ఈ యూజర్ స్టోరీ కింద దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టేటస్ ర్యాలీలో అయితే యూ హ్యావ్ స్టేటస్ లైక్ ఇలా కొన్ని స్టేటస్ ఉంటాయండి దో స్టేటస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డి పి సి ఏ అని ఉంటుంది డి అంటే ఫర్ డిజైనింగ్ డెవలపర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ చిన్న లింక్ ఉంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే చిన్న బటన్ లా ఉంటుంది డి మీద అది క్లిక్ చేసి డిజైనింగ్ అని అర్థం అండ్ డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తున్నాను అర్థం పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లానింగ్ once the developer work has been done he will click on the P saying that testing team has to plan their work testing team work kuda ayipote they will click on completed which means if the becomes zero then completely click chesestaru mari A stands for accepted these are the different status that we are going to see in rally designing is completed the planning the accepted DPCA designing planning complete accepted స్టేటస్ నువ్వు చెప్పగలం డివి క్లిక్ చేస్తుంటే డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తున్నాడు కోడింగ్ రాస్తున్నాడు అర్థం బట్ కోడింగ్ అయిపోయిందంటే 160 అవర్స్ మిగిలినాయి ఇండైరెక్ట్ గా 160 అవర్స్ క్లిక్ చేశారు డెవలపర్ పీవీ క్లిక్ చేస్తే పీ విల్ హైలైట్ చూపిస్తాను ఇమేజెస్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ బట్ ఆ పీ హైలైట్ అవుతుంది సేయింగ్ దట్ yes డెవలపర్ క్యూఏటీ వర్క్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇట్ వన్స్ ఇట్ హస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది టెస్టింగ్ అయిపోయిందంటే అవర్స్ బికమ్ జీరో దెన్ మూవ్ టు కంప్లీటెడ్ బట్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి సమ్మన్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ రైట్ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇది ర్యాలీలో అదే జీరాలో ఎలా ఉంటుంది చెప్తానండి సో ఇన్ జీరా హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇదే స్టేటస్ ఇదే యూజర్ స్టోరీ జీరాలో వచ్చేసి ఎలా చెప్పగలం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు బ్యాక్లాగ్ ఫస్ట్ బ్యాక్లాగ్ అని ఉంటుంది బ్యాక్లాగ్ తర్వాత విల్ హ్యావ్ development ready or development progress development next in progress next will she is done just a minute different colors is that backlog next is development next is in progress next is done ఇలా ఉంటుంది బ్యాక్లాగ్ లో ఉందంటే స్టిల్ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇంకా డిస్కషన్ అవ్వలేదు డెవలప్మెంట్ మూవ్ చేస్తే డెవలపర్ టెస్ట్ కోడింగ్ రాస్తున్నాడు అర్థం ఇన్ ప్రోగ్రామ్ మూవ్ చేస్తే టెస్టింగ్ టీమ్ స్టార్ట్ చేయాలని అర్థం వన్స్ యూఆర్ డన్ మూవ్ టు ద డన్ ఈ 4 స్టేటస్ ఉంటాయి జీరాలో అండ్ ర్యాలీలో పైన రాస్తానండి సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ జీరా రెండు వర్క్ చేస్తే కదా తలనొప్పి అదే వాడు ఇంటర్వ్యూలు ఏదైనా అడగచ్చుకోమని
సో ఇట్ ఈస్ సారీ ఫస్ట్ జీరా కదా, సెకండ్ జీరా కదా. జీరాలో యూజ్ ర్యాలీలో. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేటస్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఆ యూజర్ స్టోరేజ్ స్టేటస్ గురించి చెప్పగలం. బ్యాక్లాగ్ ఉందంటే ఇంకా రాలేదంటాం. డెవలప్ అంటే డెవలప్ చేసినట్టు, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే టెస్టింగ్ టీమ్ స్టార్ట్ చేసినట్టు, డన్ అంటే అయిపోయినట్టు. జీరో చేస్తారు కాబట్టి జీరోలో చూస్తారు కోర్స్ స్టేటస్ ఫంక్షన్ లో. ర్యాలీ మాత్రం డీస్ ఫర్ డిజైనింగ్ మీన్స్ డెవలపర్ డిజైన్ చేస్తున్నట్టు, పి అంటే ప్లానింగ్ మీన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ హెస్ టు ప్లాన్ దేర్ వర్క్, సి మీన్స్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయినట్టు, ఏ అండ్ యాక్సెప్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేటస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ జీరా అండ్ ర్యాలీ అండ్ జీరా. సో మరి డన్ అన్న జీరాలో, యాక్సెప్టెడ్ అన్న చేయాలి ఒకరు చేయాలి. ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యూజర్ స్టోరీని? వన్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్, కంప్లీట్ అయిపోయింది, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి? స్క్రమ్ మాస్టర్. ఓనర్ ఎవరంటే డెవలపర్స్ కి, యూజర్ స్టోరీకి ఎవరు ఓనర్స్? డెవలపర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మరి వాట్ ది యూజర్ స్టోరీ? దట్స్ వై డెవలపర్ హ్యాస్ టు యాక్సెప్ట్ ది యూజర్ స్టోరీస్. ఆన్ వాట్ బేసిస్? ఆన్ వాట్ బేసిస్ యాక్సెప్ట్ ఇట్? టెస్ట్ టీమ్ అయిపోయిందంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా, దే విల్ ఆస్క్ టు షో మీ ద ఎవిడెన్సెస్. మీరు చేసిన ఎవిడెన్స్ చూపించండి యూజర్ స్టోరీ ప్రాపర్ చేశారు లేదా. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ యాక్సెప్ట్. ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యాపీ దెన్ ఓన్లీ దెన్ మూవ్ టు డన్. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ మనం రివ్యూ మీటింగ్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఆర్ థింగ్స్ విల్ డూ ఇన్ ద రివ్యూ మీటింగ్స్? ఫోర్త్ పేజా? Once QA team has completed the testing of the user story, it has to send to dev team to accept it. Nothing but review from developers. Developer review chestadu, చూపించు result. Let me see the result. If they are happy, then only they can accept the user story. Completed LE testing of the user story. It has to send to dev team to accept it. A review from dev team. Okay. So this is nothing but review meetings. One down chart done, review meetings done. The last one is, the fifth one is retrospective meetings. This is the last phase we have. These retrospective meetings will be done on last day. Date and ఉంటాయండి. So now tell me how many sprint plannings we have? ఒక స్ప్రింట్ కి ఎన్ని స్ప్రింట్ ప్లానింగ్స్ ఉన్నాయండి? ఒక స్ప్రింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. In a sprint, how many sprint plannings we have? 4. ఒక్కటి ఎప్పుడైనది? డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ డేవన్లో డైలీ స్టాండప్ కాల్ ఉండదు. డేవన్లో రెట్రో స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. డైలీ స్టాండప్ కాల్స్ డే 2, డే 3 ఎన్ని ఉంటాయి మరి? అయితే మరి డే 10 ఏముంది? డే 10లో రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి ఎన్ని ఉంటాయి డైలీ స్టాండప్ కాల్స్? 10, 9, 8 డైలీ స్టాండప్ కాల్స్, 1 స్ప్రింట్ ప్లానింగ్, 1 రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్స్. అంటే రోజు మీటింగ్ ఉంటుంది, ఏదో మీటింగ్. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉండొచ్చు, డైలీ స్టాండప్ కాల్ అవచ్చు, రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ అవచ్చు. What are things we are going to discuss in retrospective meetings? In retrospective meetings we discuss చేస్తారు. In retrospective meetings we discuss about what we have done yesterday. అది daily stand-up calls అయిపోయింది. What we have done from last 9 days. ఊరికి వెళ్తాం కదా, 10 గంటలు 15 గంటలు జర్నీ చేస్తాం కదా. ఎలా ఉంది జర్నీ? ఫ్లైట్లో అయితే హాయిగా ఉందండి, బస్సులో అయితే చికాకు ఉంది. పొద్దున్న జర్నీ అనుకోండి, పొద్దున్న జర్నీ చేసాం అనుకో 10 hours జర్నీ, మార్నింగ్ 8 నుంచి నైట్ ఈవినింగ్ 4-5 hours చేసాం అనుకోండి,
ప్రతి చోట ఆపుతూనే ఉంటాడు, ప్రతి బస్ స్టాప్ లో ఆపుతూనే ఉంటాడు, ప్రతి పల్లీలో అమ్మడం వస్తాడు, ప్రతి చోట డిస్టర్బ్ చేస్తాడు. ప్రతి స్టాప్ దగ్గర బస్ కండక్టర్ టికెట్ తీసుకున్నావు, టికెట్ తీసుకుని రెడీగా ఉన్నా కూడా పడుకునేవారు మనం. నైట్ అనుకుని హ్యాపీ జర్నీ ఉంటుంది. అలాగే ఆన్ 10 days ఆఫ్ జర్నీ ఆర్ 9 days ఆఫ్ జర్నీ హౌ వు ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? మీ స్ప్రింట్ ఎలా అనిపించింది? సంథింగ్ లైక్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మాకు డే 9 అయిపోతుంటే డే 9 ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము మెయిల్ పెట్టాలి స్క్రమ్ మాస్టర్కి. ప్రాస్ అండ్ కన్సర్న్స్, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. గుడ్ థింగ్స్ అని ఒకటి పెడతాం, బ్యాడ్ థింగ్స్ ఒకటి పెట్టి మెయిల్ పెట్టాలి. 100% డే 9 ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము పెట్టాలి. బట్ డే 10 ఏం చేస్తాడు? రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. స్టార్ట్ చేసి మొత్తం 10 మంది ఉన్నారు కదా, 10 మంది యొక్క పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఒక చోట పెడతాడు, నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఒక చోట పెడతాడు, డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, జాన్ గురించి మాట్లాడతాం. జాన్ ఏం చేస్తున్నాడు? డెబ్యూటీ గురించి రాస్తున్నాడు కదా, డెవలపర్ రాస్తున్నాడు పాయింట్స్ లాగా, పాజిటివ్ పాయింట్స్. థ్యాంక్స్ క్రియేటింగ్, we are done or we are accept the user store on time. Good thing. అదే జాన్ నెగిటివ్ థింగ్ రాశాడు. In day 6, Scrum Master has taken 16 minutes of time to complete daily stand-up calls. He has taken more time. He has taken extra one time. Please try to manage the time. పేరు రాశాను ఎవరు? డెవలపర్ క్యూఏ టీం రాశాడా? ఫరూక్ గురించి రాశాడు? రాయలే. క్యూఏ టీమ్ కు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు, ఫరూక్ ని అప్రిషియేట్ చేయట్లేదు. ప్రాసెస్ లో క్యూఏ టీమ్స్ చెప్తున్నాడు మంచిగా చేశారు అని అర్థం. అదే ప్రాసెస్ లో స్క్రమ్ మాస్టర్ ఒక నిమిషం ఎక్కువ తీసుకున్నాడు, అలా తీసుకోవద్దని చెప్తున్నాడు. వీఆర్ నాట్ పిన్ పాయింటింగ్ ద పీపుల్, వీఆర్ పిన్ పాయింటింగ్ ద డ్రాప్ బ్యాక్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమైతే పాజిటివ్ అనిపించాయి, ఏమైతే నెగిటివ్ అనిపించాయి చెప్పడం. నేను రాశాను అంటే ఇప్పుడు కదండి, ఒక 5 years బ్యాక్ వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నప్పుడు డైన్ అయినప్పుడు రాశాం మేము. మా దాంట్లో 2 + 5 ఓన్లీ 7 members ఉన్నారు. మేము ఓన్లీ 7 members ఇన్ టీమ్. 7 members కూడా అందరూ డెవలపర్స్ క్యూ మెంబర్స్ అందరూ అబ్బాయిలే, అమ్మాయి అసలు లేరు. ఆన్ సైట్ లో ఒక అమ్మాయిని రిక్రూట్ చేస్తున్నారు. ఒక అబ్బాయి రాశాడు, అట్లీస్ట్ మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక ఏంజిల్ వచ్చిందని రాశాడు. నో ప్రాబ్లం రాశాడండి. స్క్రమ్ మాస్టర్ మనం రాసిన పాయింట్ స్క్రమ్ మాస్టర్ కి రాసినోడు తప్ప పక్కనోడు తెలియదు. రైట్, దట్స్ ఎనర్జీ. పక్క టీంలో కాదు, మన టీంలో అండి. ఓకే, అమ్మాయి వచ్చిందండి, అలా పక్క టీం రాసిన పంపించేస్తుంది వాళ్ళు. వాట్ ఇస్ మేక్ ఎనర్జీ ఫర్ యూ టీమ్? ఓకే, మీ టీం ఎనర్జీ అనిపించింది, హ్యాపీగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జాంపుల్, మనం 2 days లీవ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి. సంథింగ్ లైక్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే హ్యావ్ ఏ బేబీ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ వచ్చిందనమాట. మనోహర్ ఇస్ టేకెన్ లీవ్ బికాస్ హి హస్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎ బేబీ బాయ్. దట్ మేక్స్ హ్యాపీ టు ద టీమ్, రైట్? అలా హ్యాపీ థింగ్స్ ఏమనిపించాయి? వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్ దట్ యు హావ్ డన్ విత్ 9 days ఆఫ్ జర్నీ? డెవలపర్ అనిపించాడు, డెవలపర్ ప్రాసెస్ అనిపించింది, నెగిటివ్ థింగ్స్ ఏమైనా అనిపించాయి లేదా? ఎప్పుడైనా స్క్రమ్ మాస్టర్ డెవలపర్ని పట్టుకుంటున్నాడా లేదా, క్యూఏ టీం పట్టుకుంటున్నాడా లేదా? ఇవన్నీ పాజిటివ్ థింగ్స్ రాస్తున్నాం, పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ రాస్తున్నాం. ప్రాసెస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం ఒక నాశనం చేయడం కాదండి. ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, నెగిటివ్ థింగ్స్ ఏముంటాయో, దట్స్ సెకండ్ పాయింట్. స్క్రమ్ మాస్టర్ అదే చేయాలి కదా. పర్సన్ రిమూవ్స్ మిస్కమ్యూనికేషన్ విత్ ద టీమ్ మెంబర్స్. ఒక డెవలపర్ అనుకున్నాడు క్యూఏ మెంబర్ ఎక్కడ ల్యాబ్ ఉన్నాడు, మనం ఇంప్రూవ్ చేద్దాం. ఆరా డెవలపర్ ప్రతిసారి డెవలపర్ సరికి చెప్పలేకపోతున్నాడు క్యూఏ మెంబర్కి. క్యూఎంబర్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ బికాస్ డెవలపర్ ఇస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్. పట్టుకుంటే డెవలపర్ బాగా కొంచెం ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు, ప్రియస్ ప్రింట్ అప్ కొంచెం నీ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ఇట్. ఇవన్నీ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వి డూ ఇన్ ద రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్స్, విచ్ మీన్స్ 3 things డిస్కస్ చేస్తామండి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ థింగ్స్ దట్ మేక్స్ వెల్, థింగ్స్ వెంట్ వెల్. And second one is things doesn't went well. The last one is things needs to be updated further. The last point is okay. Let me change the color of the font. Things went well. మీకు ఏదైతే పాజిటివ్ థింగ్స్ అయితే పాజిటివ్ థింగ్స్, థింగ్స్ డజంట్ వెంట్ వెల్, మీకు ఏదైతే నెగిటివ్ అనిపించే నెగిటివ్ పాయింట్. థింగ్స్ నీడ్స్ టు బి అప్డేటెడ్ ఫర్దర్. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, నేను 2 sprints చేశాను, అదే అప్లికేషన్ మాన్యువల్ చెక్ చేస్తున్నాను, నేను ఆటోమేటిక్ కూడా చేయొచ్చు మనం. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 sprints ఐఎమ్ డూయింగ్ ద మాన్యువల్ ఆన్ దిస్ అప్లికేషన్. ఐ కెన్ ఆటోమేట్ ది అప్లికేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ sprint. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో కెన్ ఐ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను. దట్ హ్యాస్ టు అప్డేట్ ఇన్ ఫర్దర్ స్ప్రింట్స్. ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం.
These are the three things we discuss about. Things went well, things doesn't went well, things needs to be updated on the further sprints, further stages is the thing that we are going to discuss in a retrospective meeting. A retrospective meeting ఎంత టైం పడుతుంది? Again, అన్ని పాయింట్ డిస్కస్ చేసాము కాబట్టి it has to take 3 hours of time. Sprint planning retrospective meeting 3 hours తీసుకుంటే daily kind of call should be of 15 minutes. These are the things we are going to discuss in agile process. Day 1 నుంచి day 1 వరకు, day 10 వరకు ఈ ప్రాసెస్ అంటే ఇలా అయితేనే ఉంటుంది. Okay, so anyhow, keep this and to break it right. Even status in agile and Jira and the so ఇదంతా ఏంటంటే this is the status, user story status ఇదంతా. ఇది యూఎస్ షార్ట్ కట్ స్టేటస్, యూజర్ స్టోరీ స్టేటస్ లో కనిపిస్తుంది. జీరో ఎలా ఉంటుంది, ర్యాలీలో ఉంటుంది చెప్పడానికి. కావాలంటే బ్రేక్ ఇట్ బిట్లో. ఓకే, సో review meetings done, daily stand-ups done, review meetings done, retrospective done. Okay, now, so apart from that, each agile process, ఎంత ఒక 1 hour ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కదా, ఈ 1 hour లో ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఓకే, నేను సాఫ్ట్ కాపీ ఏదవుతుందో, ఇప్పుడు నా సాఫ్ట్ కాపీ ఓపెన్ చేయలేదు కదా, ఇట్ ఓపెన్ మై సాఫ్ట్ కాపీ. డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ చేశాను. ఇస్తాను కదా. ఓకే, ఆన్లైన్ పీపుల్ హూ వాంట్ ద హార్డ్ కాపీ, ఎవరికైనా ఆన్లైన్ పీపుల్ హార్డ్ కాపీ కావాలంటే మీరు హార్డ్ కాపీ తీసుకున్నారు కదా, మాన్యువల్ ఆటోమేషన్ ఎవరైతే పే చేస్తారో వాళ్ళకి హార్డ్ కాపీ కావాలంటే ఆన్లైన్ పీపుల్ చెప్తున్నాడు, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద హార్డ్ కాపీ టు యువర్ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్. మీకు కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్ పీపుల్, ఆఫ్లైన్ కదా, ఆఫ్లైన్ మీరు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కదా. ఓకే, లీవ్ దట్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ మై సాఫ్ట్ కాపీ. ఒక 2 hours ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా కదా, ఆ 2 hours ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 minutes అయిపోతుంది. ఎనీహౌ, బిఫోర్ దట్ ర్యాలీ స్క్రీన్ షాట్స్ చూద్దాం. నౌ సీ దిస్ ఇస్ మై స్ప్రింట్. ఇటరేషన్ 6, 7, 8 ఆర్ స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2, స్ప్రింట్ 3. ఇటరేషన్ 6 టైమింగ్ చూడండి ఒకసారి. 2 to 15 అంటే 2nd of January to 15th of January. ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి మధ్యలో? 14 days. దట్ ఇస్ meant the sprint duration is 2 weeks. ఓకే, ఈ స్ప్రింట్ చూడండి, స్ప్రింట్ 6 లో ఉన్నారు. DE27 యూజర్ స్టోరీ, DE24 యూజర్ స్టోరీ, S73 యూజర్ స్టోరీ. యూజర్ స్టోరీస్ అందరూ సేమ్ డెవలపర్స్ ఉన్నారా? ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీకి ఒక్కడు ఉంటాడు. ఎవరు లాగిన్ అయితే, ఒక పర్సన్ లాగిన్ అయితే, అడలు పౌల్ అనే పర్సన్ లాగిన్ అయితే, ఇప్పుడు నా పేరు అనుకున్నాం, మనోరు లాగిన్ అయితే మదర్ కెన్ సీ ద ఆల్ ద యూజర్ స్టోరీ విచ్ ఆర్ అసైన్డ్ టు ద కరెస్పాండింగ్ పర్సన్. Now it's showing it as individual user stories are decided for the developers as the owners. Now, కొంచెం ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం లేదు కదా, డాష్ బోర్డ్ ఇది, ర్యాలీలో ఇది ఇనిషియల్ సిఏ టెక్నాలజీస్ చూడండి. నా ఇక్కడ ఇది చూడండి. నా సీ దిస్ డివి డిసైడ్ అయ్యాడు. ఓనర్ ఇస్ ద పాల్, డెవలపర్, the user description on long ride, hydration and nutrition are critical. Something they have given information in user story and taking that, Paul has taken it. Come down. Now see this. This is dashboard. DPCA status. C and 20 completed. Completing user story can be given hours. Complete and user story can be given 0 kada. To becomes 0. C and ekkada chudna 0 untundadi. Accept inke avale. Now iteration status is good important. This velocity chart antaru original ga. Iteration starts on 2nd of March, ends on 15th of March. Obvious 14 days ante total 10 days of work. 10 days of work lo total user points
ఎన్ని యూజర్ స్టోర్ తీసుకున్నారో తెలీదు. టోటల్ మొత్తం అన్ని యూజర్ స్టోర్ లో తీసుకున్న యూజర్ పాయింట్స్ ఆర్ 14. దట్ 14 10 has done. ఇంకా 4 ఉన్నాయి మిగిలే. ఇంకోటి 10 has done and that 4 has been accepted. 10 అయిపోయాయి. 10 లో అయిపోయిన పాయింట్స్ లో 4 అయిపోయి యాక్సెప్ట్ చేశాను అర్థం. అండ్ ఆల్సో టోటల్ ఎన్ని డేస్ 10 days, 4 days left of 10 days. ఇంకా 4 days మిగిలి ఉంది అని అర్థం. నా యొక్క స్ప్రింట్ అయిపోవడానికి 4 days మిగిలింది. దాంట్లో మొత్తం 14 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి, 14 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 14 పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ అయిపోయాయి, కంప్లీట్ అయిపోయాయి. కంప్లీట్ అయిపోయిన 10 పాయింట్స్ యాక్సెప్ట్ అయినవి 4. రైట్. బండి చాట్ బ్లూ కలర్ లో చూడండి ఏం చెప్పాడు వాడు. బ్లూ కలర్ లో టు డూ స్టార్టింగ్ ఎక్కువ ఉంది, రోజులో తక్కువ వచ్చింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది, 0 అయిపోయిన తర్వాత. యాక్సెప్ట్ అంటే యూజర్ స్టోరీ యాక్సెప్టెన్స్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఉంటే యాక్సెప్టెన్స్ చూడండి. లాస్ట్ డే ఎక్కువ మంది యాక్సెప్ట్ చేసే యూజర్ స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. లాస్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ గ్రీన్ కలర్ యాక్సెప్టెన్స్ మోర్, కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. బండ్ ఆఫ్ చాట్ ఇస్ కీప్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ as per the hours. Now ఇప్పుడు now I'm going to take the framework of how agile model looks like. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ చూపిస్తానండి. ఇప్పుడు 2 hour డిస్కషన్ 2 months లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇట్స్ అ ఫ్రేమ్వర్క్. sound సరిపోట్లేదా? Now see this framework. First, product owner will take the user stories, inputs from the customers and keep this everything in a product backlog. From the product backlog only, we are going to start the sprint planning, which is a sprint backlog. Product backlog నుంచి sprint backlog తీసుకొని sprint planning స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. Product owner వేసుకున్న షర్ట్ బ్లూ కలర్, కలర్స్ పెట్టుకున్న షర్ట్స్ కి. స్క్రమ్ టీమ్ వేసుకున్నది గ్రీన్, పర్పుల్, ఆరెంజ్. గ్రీన్ కలర్, పర్పుల్, ఆరెంజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్క్రమ్ టీమ్ అర్థం. We'll take the user stories from the product backlog and with a sprint planning meeting, we'll start the work. Now sprint duration 1 to 4 weeks ఉండొచ్చు. నా sprint duration 1 to 4 weeks. ఈ 1 to 4 weeks లో డైలీ నాకు స్టేటస్ కాల్స్ ఉంటాయి, డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎవరితో? స్క్రమ్ మాస్టర్ తో. స్క్రమ్ మాస్టర్ వచ్చాడు రెడ్ కలర్ లో. స్క్రమ్ మాస్టర్, స్క్రమ్ టీమ్ will involve and discuss about the daily stand-up calls on daily basis. Once and then once my sprint has been done, I moved up into next phase. Next phase a review phase. Review phase lo scrum master, scrum team motto review ayyi customer reviews sir Bobby gond mar work ila undi. Once the customer is happy, then we start the sprint retrospective meeting. So what discussion 2 minutes లో అయిపోయింది. అది ఎలా గుర్తుకొచ్చింది? అదంతా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లో పెట్టాను కాబట్టి. Product owner, Scrum Master. Scrum Master will handle the sprint backlog. Product owner will handle the product backlog. Okay, so this is nothing but agile framework. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చాడు, agile Scrum framework. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ గుర్తుపెట్టుకున్న చాలు. ఇదంతా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉందండి. But anyhow, you need to take those notes, right? So take the notes.